All right. Take it in. The surrounding insect noises. I await Nub's food judgment. Absolutely delicious. I'm almost upset that it's as good as it is on a night where I'm streaming and I can't sit and take my time and enjoy it. Okay. Running segment. Have to find all the pages to unlock the chains. Just like Silent Hill 4. But also have to do that during a one-touch death chase sequence like Downpour. Oh. Controllers plugged in. Here we go. This is the run. I've already got it memorized. I really like what you drew me way back. We go through the closet. We go to the right. There should be a door over here. We can look behind us and see this is 20... Oh, it doesn't shut? 204. Alright, we need to go through 202. We're gonna loop her around this way. I forgot that she cuts you off here. So you have to go around the long way the first time. Oh, or you can loop here. There's not a picture here, right? I got stuck. $213. Okay, 213, this hallway is the door with the chains. Go to the left. Juke around the right. To 11. I feel like, yeah, here's this. Where's the drawing? Yeah, it's showing the picture. Fuck. I see the thing with the phone. The thing is, like, I know the rooms where they are. It's just trying to remember how all of these rooms connect, you know?
Here's the locker one. Here's the locker one right here. What are you hiding inside? So it's not that way. It's not that way. We should see a flicker if we're close, right? Presumably. Oh, this way. You're way too hard Okay. on yourself. That was the one I think I was missing last time. Shit. I already got that one. This, I was gonna say, the next one was pretty close, wasn't it? Yeah, the suitcase. You're into art, right? Okay, You could auto there's an art one more class. chain. I'm sorry, Mom! I just need to know where she is. Wait, why did the door open but she didn't come in? Okay. Amnesia. Amnesia AI. Gotcha. God damn it, where's this other thing? Like, I know what room it's in, I just don't remember how to get to that room. Because all this shit looks the same. And you don't have time to figure it out because of one-touch death. Let me just see if it's open. Yeah, one more chain.
It lit up. Oh, fuck. Oh, I'm stuck, dude. That's such bullshit. It was in that room. It was in that room, dude. Don't worry. I'm gonna be the fastest in the world at the end of the week at doing this, but right now we're just doing this. Come on, just clip through. Just clip through. I had to try. I had to try. If it would have worked, you would have all lost your minds. You're way too hard on yourself. 204 suitcase. You could audit an art class. Why is my phone still up? That was weird. Why did it stay up so long? No, quit getting stuck. Like, this one should be here. Ah, it's on this table. What's that? Oh, do you like what you see? She's like stunned after picking up a thing, but I kind of don't want her to be. Locker. Locker. Yeah, this one. What are you hiding inside? Let me out! Mom! I have to go around. This part sucks, man.
What? If it's like right here. Okay. Am I getting bloobed? At least the monster despawned? I hope so. Oh, they actually lock all of that. Wow. Am I gonna be alone forever? We did it. We ran through the place. Honestly, yeah, first time I played Silent Hill Downpour, that's what a lot of those running segments felt like. You're just kind of dying until you figure out where to go and memorize it. And that one's a lot harder to memorize. February 21st. I've been really absorbed in my work lately. I decided to paint the girls who jumped off the villa roof. I'd like to think they left this place for something better. I think I might finally be free of my despair because I've never felt this inspired. I'm going to put every last bit of myself into this piece. March 4th. My roof piece is almost done. It might actually be my crowning achievement, but once this is done, then what? Do I have it in me to come up with something even better? How much longer can I enjoy the fame and praise I get now? Is there despair and disappointment waiting for me right around the corner? The sadness that gripped me before has clawed its way back into my mind. I guess it was always there. Who knows how often it'll show up? The thought makes my skin crawl. Maybe I should just end things while I'm still happy. Go out on a good note. I wish I could talk to someone about all this. And that's why they constantly show you can reach out for help messages if you're having these kinds of thoughts. March 13th, 2022, at approximately 1 p.m. on the 12th, popular graffiti artist CB Maya Ako Hindenburg was found collapsed on the grounds of an apartment building in Kettenstadt. She was pronounced dead at the hospital. The death of the 18-year-old girl comes as a shock to not only local community members, but also to all those who were familiar with her work. Authorities believe the cause of death may be suicide, but given her popularity and the lack of warning signs to her peers, they have not ruled out foul play and are proceeding with a full-scale investigation. Wait. She killed herself half a year ago? Then that means I've been here this whole time? 3 years ago? What'll it take for you to forgive me? Please, end this. Just let me die. Yep, we're Jamesing again. New things in the sketchbook. Is this me? When did she draw this? I want
to show the hidden side of girls. Their impulses, their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. So, she did notice me. All right. I'm hiding 2.5 kobolds. As most women are. The secret side of girls. Sorry, I don't know how much voice I've got left. It's very layers of fury. I was so happy when my mom liked the first picture I drew. There's also a segment like this in one of my favorite psychological horror games, White Knight. I could have had a different life, too. I guess someone finally did love me. Okay. The old Skizenbutch. You actually noticed me. I never thought you would. Emily, what should I do? I guess we're gonna go towards the light. Yeah, subtle imagery. Anita, what's up? I'm sorry, Amelie. I'm such a piece of shit. I had no idea she'd do that. What are you talking about? Did something happen? I thought I was invisible. That I didn't matter. No matter what anyone said. I didn't listen. Anita? But you and Maya, both of you did see me. I should have figured that out sooner. Anita? Wait. Where are you right now? Thank you, Amelie. You were always there for me. I'm going to go apologize to Maya now. Wait! Anita! Calm down. Just listen to me. I mean, this didn't work the first 3 times. Amelie. Oh, but this time we got a new text message.
Amelie reached out. And that was all it took. Now everything is fine. That cured my depression. Let's go shopping tomorrow. We did it. We did it. Jesus Christ. That can't be real. You can't be serious. I am here for you, Anita. I don't think it's Seeking implying a it cured connection anything, but with rather it others stopped this is a incident. sign of weakness. I It's don't running know. I away. think that's given the game a lot of The credit. strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. I think you're Those correct who in that betray that's the themselves intended to fit message. into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. But I don't really mind. I just want someone to understand me. For those I love, and for those who love me, I want to keep moving forward and never look back to 18-year-old me. Not a Silent Hill game at all. There was a note. There was one note. There was one note where they talked about the Silent Hill phenomenon where fog and COVID were everywhere. Scary leaving my hometown, but I'll be fine. I have my best friend with me. Yeah, sing it. Ooh, that riff. When I sing, come a heroine, take me in your big wings, fly high, wide wings of hers like light, fly high, no more lights too high. Come find out what I need to live on. You belong in my arms, but you're gone. Come home, flowers bloom not for long. Beautiful sakura and then we'll fall. Don't leave me, find me, hold me, feel me, heal me, hurt me, love They're going for it, man. Oh, there it is, the riff.
Silent Hill is back, everybody. Too late, no more time to replay. Lost in faith, hold my hands now. She said, soulmate, we were born to relate. Wings are red, wash away my bloodstains. Take on all my sins, my heroine is strong. But you sing your last song. Sleep tight, I will reply with those angel soars. We are one forever. My peace of mind I must find sacred signs, but I'm blind, I decline. Night, time of life will come. Oh, look at that. Akira Yamaoka? You're telling me Akira Yamaoka did this? No fucking shit. Aww. That was the weirdest Rule of Rose fan game I've ever played. But, you know, for a little upstart indie developer called Konami, not bad. And it's free. It's free on PlayStation 5. So if you've already got a PlayStation 5, you know you don't have any games on that motherfucker, you might as well get this one for free. Reach out if you're having suicidal thoughts. Wow. Chapter select. They set me up so that I can practice each segment for the speed run. All right. Okay, Nub, be honest with us now. What's your rating? Let me turn the volume down a little bit. I like this music track though. There's a lot of things to consider here. The audio is great. I think the music, even right up to that credit song, the credit song was clearly trying to capture the feel of, you know, some of those vocal songs from the original, like from like Silent Hill 3, Silent Hill 4 era. And it came off almost like a parody for how much it was trying to do that. It was almost like Yamaoka parodying himself. Like, here's what you want, right? You want this 20-year-old nonsense lyric. Sort of feeling. But at the same time, like, you have stuff like this like dissonant
slow trip hop jazz piano title track. Like, what the fuck is this? I love this. This is gonna be my new, like, startup screen music. There's so many tracks in this game that are so weird and awesome. And then there's so many where you're like, I see what you're trying to replicate. And that's kind of the rest of the game as well. Not just the music. That takes me to everything else. The visuals, I think, were really on point. Character models looked a little bit off, but I mean, for a free PS5 game, like, it doesn't look bad. It looks better than fucking Ascension, I'll give you that. The strange thing to me was if they were putting so much emphasis on the live action footage, I almost wish they would have just kind of done one or the other. I really kind of wish they would have just gone with everything having the same sort of look of the model of Anita, which I don't think was a bad looking model, by the way. A lot of people might say that it looks kind of dated or whatever, it looks like a PS3 game. I'm sure you're going to start hearing those opinions. I think from an artistic standpoint, the model looked fine. Like, it looked great. And I would have liked to see everything look like that, or everything be live action, except for, like, obviously the environments and like those segments. It was a little bit jarring. Like, the live action bit felt really awkwardly put in. It just didn't mesh with the rest of everything else. You know what I mean? It felt like they were aping off Alan Wake. Even before, like, Alan Wake, really, it felt like another person who's worked on the Silent Hill franchise, Sam Barlow, who does a lot of live action mystery thriller type games. It felt like a Sam Barlow game. It felt like one of those kind of games. And speaking of feeling like a Sam Barlow game, if you're going to compare this to anything in the Silent Hill franchise, Shattered Memories. Right down to the abbreviation for this game. Silent Hill short message, I guess the short message, makes it TSM, so we can just call this TSM, versus SM, Shattered Memories. It's very, very Shattered Memories-like, and that's not the worst thing in the world. Out of all the Western-developed Silent Hill games, Shattered Memories is the one that I enjoy the most. And I kind of feel very much like that about this. It has things in it that I like. It has a lot of things in it that I don't like, and I definitely don't think it's up to par with, like, the first 4 Silent Hill games. And I mean, this is something else entirely. It's a little short, condensed story. So I think even comparing it to those games is somewhat unfair. Those games give you a lot more time to tell their story and a lot more depth because of that. Whereas this is as a condensed little short story, short message. It's all right. The trouble is if you start comparing it like that, like it's not fair to compare it to the full games, the next closest thing you have to compare it to is PT. And PT wins. I don't know how else I can put that. But PT wins. But this is not horrible. I think the thing that hurt this the most was the writing. The writing felt very out of place. It felt like, you know,
I would say I need to look at credits, but it feels like it was written by an older male perspective for like a young teenage female, driven narrative, and made a lot of assumptions on things and phrased things and presented things in ways that were not realistic. Not that absolute realism needs to be a thing. It's a fucking video game, right? But it just made it feel awkward. It made it feel a little bit awkward. It made the writing suffer a little bit. I think the message is a good one. I think the aspect of, at its core, it's essentially just being bullied to the point of having suicidal thoughts or committing suicide, which is a very real thing and has been a part of history since, humans could bully one another. So I think approaching that is a very naturally sort of core human thing to do. What's weird is seeing it packaged in a post-COVID social media phenomenon, like Silent Hill phenomenon way. That's where it's like, I get the message that you're trying to deliver, but when you're putting it in the framing of like a teenage girl killing herself because her friend had more likes, and then the thing that pulled her out of that was her other friend telling her, let's go shopping. When you say it out loud, it's pretty bad. That's the problem. Like, that's the problem. The core message that they're trying to get across, I agree with. I think it's a good subject for Silent Hill. I think it's a good topic that needs to be in media and presented in a more fair way. This was just a really, really dumb way to try to do it. It's really heavy-handed. And it lacks, it's not even so much that it lacks subtlety so much as it kind of crosses that line into absurdity. Especially when I was reading the Silent Hill phenomenon note. My mind was breaking. I had to read it again. Like, I didn't think it was real. I thought someone was pulling a prank on me. Comparing the Silent Hill phenomenon, fog showing up and people passing out, as being as much of a pandemic as COVID, at the same time as COVID. Other than that one reference, there was no Silent Hill, by the way. I think this is another case of kind of stitching the name onto something that could have just been its own thing. It very much could have just been its own thing. It didn't need the Silent Hill brand attached to it. I think if it had been a little bit better written and was a better representation of suicidal tendencies and the dangers of that with, today's youth and the amount of pressure that people feel these days compared to last generation when, social media didn't exist. There are conversations and topics there with some depth to them. But this was just like the most surface level way of approaching them for the sake of this trauma simulator
That's my biggest issue with this, is sort of this trend of what Silent Hill games have become. The idea of what Silent Hill is to the people in charge. And it feels like Trauma Simulator is what they're going for. Between this and between Ascension, like, I don't know. That it just feels very strange in that regard, that's the big takeaway after so many games and such a long-running franchise to be boiled down to that. So, you know, I'm at ends, right? Because for the sake of it's a free game, download it, play it. It's got Silent Hill in the name, but it doesn't really matter, you know? It's not the worst thing in the world. Far from it. It had a lot of things that were enjoyable. The last chase segment was frustrating. But otherwise, the environments look nice. I'm looking forward to playing this again and paying even more attention to the environments. And just looking at absolutely everything. So, final rating, I would say, taking all of that into consideration, just on a first playthrough, initial response to it. It's a 5 out of 10. Right? It's something that I would put on par with, like, Homecoming or Origins. Like, it's not bad. It's not great. It's a game. It didn't piss me off. It didn't aggravate me. It didn't feel like Ascension, where it's just so blatantly a cash grab and not related to Silent Hill whatsoever. This felt like it's trying. This felt like it had an idea, it had a topic, it had a subject that it wanted to cover with sort of that psychological horror twist to it. And I think they missed the mark on the way it was presented. But it looked nice. It sounded nice. I'm going to be listening to the soundtrack. I'm going to be playing it some more. I'm not dreading, you know, going through this again. It's okay. 5 out of 10. Right down the middle. Speedrun time? Well, now let's get some more context on Silent Hill: The Short Message. There is like a 5-part developer interview on the official Silent Hill YouTube channel. So let's watch all of it. Give me a second to switch everything out here. Yeah, this would be a good time for another cup of tea. I should have just kept the honey in here. I took it back out there. But thank you, Rachel. That would be perfect. Thoughts on Unsubtle Hill 2? We're gonna watch the Silent Hill 2 gameplay trailer after we're done with all the short message stuff as well. So I've already watched it once. We'll watch it again, go through it frame by frame,
So we're going to cover that on the stream as well. But for now, we're going to watch some interviews. Okay, so it's 5 parts. Part 1 is like 20 minutes. Part 2 is 12 minutes. Part 3 is 20 minutes. Part 4 is 8 minutes. And part 5 is 5 minutes. Hey, look, everyone, I added a fog background. And I'm going to be excited more for your commentary than the actual interview. Well, we'll see. No, now we'll all get COVID. Yeah, the COVID fog, the Silent Hill phenomenon is rolling on in. Okay, let's see what the developers of Silent Hill The Short Message have to say for themselves.私がサイレントヒルをプロデュースするにあたって最も重視したのは、サイレントヒルを大好きな人たち、愛している人たちにゲームを作ってもらうことです。世界中にサイレントヒルを好きな人たちはたくさんいるんですけれども、もちろんコナミの中にもサイレントヒルを大好きな人たちはたくさんいらっしゃいます。その人たちにゲームを作ってほしい。ただですね、コナミ自身が、ホラーゲームをフルプロダクトで開発したのは、サイレントヒル4、だいたい約20年前なんですね。All right. その長い間 Yeah, に Silent Hill 4, ホラー remember ゲームを 4? 作るノウハウが若干失われてしまったと。そこで、 It's been ま such ず a は long 小 time. さな短編を作って、 They didn't ホ know ラ if ー they ゲ could ー still ムを make 作る能力 video をですね、研究開発として高めていって、それで製品に臨んでいきたいと考えました。コナミの中にサイレントヒルを大好きな人たち、ホラーゲームを大好きな人たちがたくさんいる。これからもホラーゲームを作っていく、そういう意思表示のためにこの作品を作りました。久しぶりにホラーゲームを作るということもありまして、強力なですね、国内の開発会社と二人三脚で共同開発でゲームを作ろうと思いました。で、パートナーとして選んだのはヘクサドライブさんで、ハイエンドゲームをたくさん作っておられますし、彼らですね、
サイレントヒル2のウォークスルー Demo のデモ proposal を for 僕らに Silent です Hill ね、 2, 提案し but て we きたこ turned と him があ down るん and です gave it to Bloober. 残念ながら、サイレントヒル2のプロジェクトはブルーバーチームさんというポー But ランド we の会社さんに but we お let them 願い make したん short ですけれ message. ども、僕らの中でそのヘキサドライブさんのサイレントヒル愛というのはすごく印象に残っていたので、その記憶にたどってですね、今回ご一緒しませんかとお声掛けをしました。そしてですね、スタッフクレジットを見ていただくと分かるんですけど、本当にたくさんのコナミ社員が関わっています。I did see a lot of familiar longtime Konami devs on this. Spoilers, by the way. 本作はですね、この生きづらい時代で若い人が人と人のつながりをもとにですね、生きていくっていうことを、テーマに選びました。非常にシビアな状況、学校でのいじめであったり、 Bullying ネ at ッ school, トでのいじめ、 cyberbullying. そういったものも描いてるんですけれども、最終的にはちゃんと前を向いて生きるということに向かっていくような、そういう希望を描き Leave 出した people と思い with an ます。 appreciation for life and determination to keep going. 新しいホラーをですね、作ろうと思ったんですね。で、新しいホラーって何だろうって考えたときに、今の世の中で恐ろしいことって何かっていうことを、COVID が始まりつつあった Uh-huh. 時に考えたときに、リモートワークとか、いろんな変化が社会に起きていました。 Shout outs to COVID. で、その時にいろいろ見てい Ruining て、 the last 2や months は of, り you know, ツイッターを含めた hell, a lot more ソ than ーシャ that, ルメディアで obviously. の But 対立だったり、いじめだったり、増加する自殺といったようなことを見て、社会の中で孤立するんじゃないかというソーシャルメディア上での孤立感が新しい形の恐怖なんじゃないかと思ったので、これをサイレントヒルのというテーマの中でやろうと思いました。 again, that's not the worst concept. まず、岡本さんの方からこの伊テーマを藤さん伺ったときにですね、サイレントヒルというオリジナルが持ってたそのテーマ性を、加味しつつも、現代的にアレンジされている Yeah. 作品であるという点にすごく共感しました The。whole それが今のソーシャルネッ witch トワ on ー the ク desk のメイ thing, ン yeah, 要素である clearly. と思われるその若い世代に、届く内容としてすごく揉まれた、作品となるような Go home, thief, 気分が drop dead. こうすごく高かったので、そこに対して It's funny こうどれだけ because 自分がアプ the ローチ witch でき thing るか actually という comes とこ from ろを Silent Hill 1, the 自分な the りに first movie rather. こう精一杯やっていく Silent Hill 1, と like いうところであります。 it's go home, thief, drop dead on the desk. 私はこの not テーマを witch. お伺いしたときに非常にやりがいがあるというか、本当に自分にとってみてもこの数年間同じようなことを悩んだり、やはり若者たちが辛い思いというか、いろいろと思い悩んでいるところを私も身内にもそういう人がいましたので、余計にこういうストーリーをいかにして描いて、なおかつ若者たちに対してのどういうメッセージを送るか、そういうことを発信していきたいなと思っておりましたので、このお話をいただいたときは本当にやはりそういうキャラクターたちをいかにして描いていくか、でそしてそのテーマに基づいてそのプレイヤーの人たちにどういうメッセージを作り届けるか、そういうことを考えて書かせていただきました。本作のテーマを、岡本さんから伺ったときにですね、サイレントヒルの初期のオリジナルが持っていたテーマ性というのを、下敷きにしつつも現代的なアレンジがすごくされているという印象を受けました。自分の担当はクリーチャーデザインがメインでしたので、そのデザインで現代の若者が抱えているインターネット上でのその問題であるとか、その悩みであったりとかっていうところをどれだけ反映できるかというところが今作での一番 Okay. 個人的な大きなテーマではありました。I mean, Ito's essentially trying to take modern concepts and 美 things. しいものを選んだっていうのは、やっぱりあれですか、ネットで盛り上がってたりする。 And again, visually, 美しかったり、 I think like the creature looked great. I think the animations 一つよく見ていくと、 were a little silly. 悪意が込められていたりとか、そういうなんていうか、ソーシャルネットワークの本質をそこに込めたような。そうですね。例えば日本って Should have talked to their kids more. Ito's on Twitter more than anyone in 世 the 界観 world. といいますか、こう考え方と He いう knows か better than 理 anybody. 解があると思うんですけど、例えば主人公が最後に亡くなる場面があったとして、
その際に、満開の桜の下でこう花びらが舞っている場面っていうのがよく、用いられると思うんですけど、それが、僕には一見とても美しい心がこう晴れ晴れとするような絵ではあるんだけど、とても悲しいと言いますか、残酷的な側面がそこに内在してるんじゃないかというのがありまして、そこがうまく今回のソーシャルネットワーク上での喜劇と重なるんじゃないかというところで、桜の花びら、満開の桜の花びらというのを選んだというところがありました。なるほど。いや、美しさとその裏にある残酷さっていうのは本当に日本的な考え方だと思うんで、いや、非常に桜クリーチャーの独自性がよくわかりました。Okay. 私の方でやはり重要視したのは、やは Wanting り to make it a こ distinctly の Japanese 登場してく theme る with 兄 the sakura blossoms, マヤ obviously, の but この3人の子たちと、この子たちをどういう形で描き出した reflecting らいい that か through the character. 3人に、なぞらちょっと頭の中で想像したりして会話していったってことですかね。このシナリオを担当させていただくにあたって、自分とやっぱりこの子たちとの違いっていうのを2つありまして、1つはやはり私たちが学生の時っていうのはSNS の恐怖っていうか、そういった便利でありつつ恐ろしいっていうもののそういうツールがなかったからこそ、実際に自分たちがその立場に立たされたらどんな形になるだろうかと。安易に例えばそんなものを気にするなとか、こんなもん大したことないとかとても言えるような状況じゃないだろうな。だからこそこの3人たちがその SNS やそういった便利ツールにいわゆるとらわれて、それで苦しんだり悩んだり、そして実際に死を選ぶとか、そういったものを考えるに至った。どうやったらそういう形に悩んだ上で、 So this is the guy who wrote た this. だ悩んで突き放す。 This is the guy who wrote the scenario, and as he's sitting here explaining it, I think we hit the nail on the head earlier with that analysis. I understand what he was trying to go for, but the way that he was trying to present it was very out of touch with how a lot of youth and social media actually are. だけじゃなくて、そこにどうやって救いをもたらすか、そういったものを考えながらやりました。そしてもう一つはやはり死生観の違いっていうのをすごく深く感じまして、日本の場合ですとどうしてもやっぱり腹切りとかそういったもので、ごく普通にいわゆるなんか自分が Harakiri, 悪かった、 and he あるいは called 自 it 分に harakiri, 責任があった and と they いう形 subtitled で it as seppuku, 押し込めてしまうところあるん which で is すが、 interesting. それはやはり I guess 欧米とかそういった人たちとは考え方が若干違ってくるんじゃないかなと。 that そこを being 今回勉強させていただいた somewhat 上で、 interchangeable. どういう形であればそういう思考のメカニズムになるのかということをI'm honestly そういう not 分岐を見な enough がら of a weeb 勉強さ to せていた know だい if た there 上 is で a 読ませてい significant ただいたという次第でした。やっぱりあれですよね。自殺する usage of either term 主人公 or if で it's あったり、 strictly その主人公 interchangeable の at 親し this い point. 人をここまで大きく扱うっていうのはなかなか珍しい作品であって、なかなかそのこの部分が書きにくいというか、同じ気持ちにはなかなかなれないっていうのはライターもそうですしプレイヤーもそうだと思うので、すごくそこに難易度が高かったと思うんですけど、その I thought 難易度 harakiri の中 was で like 一 a 番 more outdated term, その難易度を突破できたなというのは and どう that いう時 seppuku ですか？ became like a more そうです accepted ね、やはり common term, but I don't 自 know. 殺って I い don't う know ところ anything. にその死を選ぶっていうのはよほど究極な思考のいわゆる着地点だと思うんですけど、そこに至るにあたって自分だったらそこまでは考えないだろうなって考えたりしたんですけど、じゃあどこまで追い込めば自分が追い詰められたらその選択肢を選ぶのかっていうことを自分なりに頭の中で考えた上で、それで出てきたテーマの中でいわゆる家族からの責められて、あるいは友達から責められて、自分の世界がもう
どこにも未来がないっていう、そういう追い込まれた時にやはりそちらを選んでしまうんじゃないかなというところを考えた時に、皆さんにやっぱり納得してもらうような形にはこういう思考じゃないかなということを思いついたというよりは教えてもらったって形で、そこでようやく救われるにはこの道しかないかなということを考えた人です。非常に何度もリレーというか、ものすごい回数僕と加納さんの間でシナリオのやり取りをやったと思うんですけど、やっぱり加納さんのシナリオのおかげですごくもともと考えていたこの作品のその暗さに対してちゃんと明るくて力強い作品だと Yeah, it's super 僕思ってい uplifting. て、I think that それっ missed the mark て too. なんだろう、やっ I ぱり can tell that's what 人 they って wanted it to be. や They っぱり wanted 行 it き to たい be んだ this なって nice, いう like, その自殺に what a しようか refreshing どうしようか迷ってるような子 outlook であ on って life I も、 have やっ now ぱり at それ the で end も of 行き this たいんだな、どっ experience, か行きたいっ but ていうその力っていうのがある I か don't, ら I don't 言っ think てしまう they hit that と、 mark その either. 何度も死のうとしてるんだけど、究極的には死んでないわけですね、あの子は。なので、その生きたいっていう力っていうのがどんだけあるんだってことを結構僕は加納さんとのやり取りで改めて感じました。やっぱり人間は生きたいんだなって。そこにどういう形でご協力できるかってことを自分の中でも考えて試行錯誤してきたので、そう言っていただけるとすごくやりがいがあって、本当にやってよかったなっていう感じの満足感があります。この3人に関しては実はやっぱり作っていく中で僕ら自身の中でも少し発見があったというのが正直なところで、やっぱりティーンエイジャーの人たちが今どういうことを They're 考え making てい it る up か as they と went か along. 考えながらより説得力のあるシナリオを作ろうとしている中で何度も議論して正直作ってる間に少しずつ変わったところもあります。で、やっぱり亡くなってしまった女の子マヤっていうものに対してこれだけ何度もその思い返しているっていうこと自体が一つのその主人公のアニタの執着みたいなものだったり友情だったりするっていうところがあると思っていて、 That is true. そこの部分を And again, どう I いう think if the writing had been a 関係 little bit better, that also could have been a really good aspect of this, where there was a lot more emphasis on at the start, like how they refer to each other as friends, but then as it goes on, you sort of play more into the whole, social media aspect of it. Like, we're not really friends, but you've got more followers than I do, and maybe I can grow off of that. And that sort of one person viewing that parasocial type relationship that can happen through social media and through things like streaming and but also through Instagram and Twitter and stuff like that, where somebody thinks they are closer to someone than they actually are, and then having that topic sort of explored, where it's like when it comes down to something like depression or suicidal thoughts, then suddenly you're realizing, oh, those people are not my real friends. Like, they're not reaching out to help me at this time. Like, there's a lot you can explore there that I think would have resonated really good and emphasized a bit more of like what this relationship between the characters was supposed to be. Again, I think just the writing was a little bit too separated from the subject material. Like, they needed a few more consultations. They needed to talk to their kids or have some input from people who understand those aspects, I think, a lot more thoroughly in order to write that out a little bit better. But 系だったのかどういう感情だったのかっていうのはプレイヤー一 he 人 brings 一 up 人 a が good point 感じ there, る though, ことだと思 that うん it で is すけど、 supposed to be kind of an ambiguous thing, 個人 like 的に how は good of friends were す they. ごくその
But that could have 言葉に that 明確にして particular subject could have 感情 used が a bit 語ってる more ところと focus. 全然言葉にしてないところっていうのが両方あるのが、この3 A 人 bit の more 関係か attention. と思います。 A little more detail. そうですね。私はやはりこの3人はすごくいい子たちっていうか、環境さえちゃんと整っていれば、あるいはこういう事態が起こって社会がおかしくなってなければ、きっと普通に過ごしていたり、あるいは友達関係も仲良くやったりとかして幸せに過ごしていたんじゃないかなということをやはり考えてまして、そもそも性格が良くなければ自分のことをここまで追い込むほど嫌いになったり、あるいは死を選ぶっていうか、そういったものも考えないと思うので、やはりその表裏一体というか、残酷なことを考えると同時にいかに希望をこの子たちに考えるに至るというか、そういう救済の道があるのかなということを考えながらやってきたので、まあ本当に What can I do to reach these kids? 本当は幸せになってもらいたかったなっていう思いを込めながらお話っていうのを作ってきたって感じがします。サイレントヒルなので、おそらくネット上で議論が活発になると思うんですね。これまたおそらく、プレイヤーがそれぞれ三者三様の視点に立ってその議論が分かれると思うんですよ。でそうなった際に三者三様、それぞれが同じバランスで、仮にバランスよくその議論が発展していったとして、そこで、主人公が最後に死なない選択を取るということに対してそれぞれのプレイヤーが何を思うのかというところを、深く考えてほしいなというところが個人的にありますね。で、若い世代は、僕からしてみればもう子供みたいな、年齢に値するんですけど彼らが持っているそのソーシャルネットワークに対するその考えだった思いっていうのは、Ito. I knew Ito was going to have something to say about the kids on social そこで media. また、僕らが想像もしなかったような答えがその議論の中で出てくると思うんで、それを彼らがどう受け止めて自分の中に格納するのかっていうところをちょっと個人的に楽しみにしています。はい、私はプロデューサーの岡本さんとシナリオに関していろいろと議論させていただいたり、あるいは3人たちとの対話した時に、やはりこの状況っていうのは自分が追い込まれたら辛いだろうなと。やっぱり自分の力ではどうしようもなかった要因も入ってたりするので、すごい生きることっていうのは辛いんだなっていうのはすごく自分の中の。 That's basically just been my motto for the last several years. Every day is so hard. Even just living becomes a struggle. That is a mood, and that is a feel. And that is why this game could have been so much better. I think so many people honestly do empathize with that. You know, you feel, you sympathize with that statement, that feeling, even if it's not to the severity of suicidal tendencies and things like that. Obviously, it's not going to be that severe for everyone, but that's what's a little bit frustrating, because those subjects, I think, are very prominent in a lot of people today, not even just a younger generation, but everybody. Things have gotten more difficult, and trying to talk about how your exposure to that through social media changes your view on things. There's so many good ways they could have approached this subject matter in a better, more nuanced fashion, and made it resonate with a lot of people. And instead it comes off kind of, I don't know. Again, when you boil down the plot of this, it's about a girl who's bullied her friend to the point of suicide and was jealous over how many likes she had on social media, and then became suicidal herself
and was talked out of it by her friend reaching out wanting to go shopping. We could have had some more nuance to this. 感じました。だから安易に気にするなとか頑張れとかそういう言葉は言えないんですが、できればプレイしている皆さん、悩んでいる皆さんが But she was also locked in a closet and had an abusive mom. その Yeah, まま that kind of didn't really go なん anywhere, とか did it? あの Other than just saying, そうい hey, う思いを込めて shitty things happened to me, so I also did a shitty thing to a プ person. レイする皆さんの中にもそういったメッセージというかテーマものを感じて They didn't really delve into that. 議論悩んだりその中で希望を見出してくれるような形になってくれれば私はすごく嬉しいかなと思っております。はい、この作品名前がショートメッセージという名前です通り本当に短い短編なんですけれどもコナミがインディースピリッツを持って作った久しぶりの作品です。 Indie ぜひ spirit. ねサイレントヒルファンの皆さんに It definitely felt like an 楽しん indie でいた game. だきたいと思いますしそして若い人たち本当に若い人たちにとって今の時代困難が多いと思います。こんな時代になってしまったこんな世界になってしまったという一人の大人としてもちょっと忸怩たるものがあるんですがこんな時代でもちょっとした優しい一言とか、他人に助けを求めてそれで何かちょっとしたことでも返ってくるってことで人は Regardless of how I feel about things like video games, Silent Hill stuff at the end of the day, I know it's a big deal to me and it's a big deal to a lot of you, and that's the whole reason why you're here watching me. But this statement right here is honestly what everyone should take away from this. You know, everybody gets by through helping each other. So even if it is just reaching out to a friend, somebody you haven't heard from in a while, talking to someone you mean to like, but you haven't been texting them back or calling them or whatever for whatever reason you get caught up in your own shit. Sometimes it helps just to reach out and be a friend to somebody, and help somebody out, help someone get through another day that they might not otherwise get through. That's it. That's a wonderful message to take away from all of this. If you want a short message, there's your short message. It's basically just be good to each other. It's what I try to end almost every single one of my streams saying and pleading essentially with everyone to be good to each other. Because everyone needs help at some point. And you'll not get that if you are not putting kindness out there and receiving kindness back. So just try and be good to each other. 生き延びられるということそういうことをですね込めたつもりですので何か抱えていることがあればぜひ周囲の人に助けを求めたり周囲の人にそういう頼りになる人がいなくても誰かにつぶやけばですね答えが返って This I don't recommend. If you're alone and you feel like you have nobody, I would not recommend Twitter. Would not suggest Twitter. Don't reach out on Twitter. There are people who will talk to you to not benefit you or help you out or be kind to you in any way. And in many cases will actually make things much worse if you're already having a bad time. So I wouldn't suggest that one. I don't know about that one. I would call one of those suicide prevention hotlines. I would call, if you can, a therapist or somebody, who can help you specifically. That's the thing. Go to meetings. There are groups specifically to reach out to when people feel like there is nobody else out there. So don't do this. If you're struggling, don't just try to randomly tweet at people and expect some asshole on the internet to help you and make you feel better. Odds are they're going to make it worse. So we followed up a really nice message with some general life advice. If you're struggling,
stay away from Twitter, actually. Stay away from Reddit, social media. Those things probably won't help. Most of the time. Not always. Maybe you'll get lucky, but ってきたり、いいねが返ってきたり、そういうことでちょっとした希望がもらえるっていうことをお伝えしたいと思います。サイレントヒルショートメッセージ、現在配信中です。ぜひ皆さんプレイしてください。よろしくお願いします。hey. So that was part 1 out of 5 parts. Part 2. 今回、マヤ役を演じさせていただきました坂口 It's 彩子です。 Maya. よろしくお願いいたします。今回初めてこういう役をやらせていただいて、最初結構ちょっと嫌なイメージっていうか、Oh, my こ first の子っ impression, て I ど didn't うい really う子 like なんだろう Maya. っていう感じの子だったんですけど、 I didn't 台本を読んで really る like 時 any of に these characters, あ、 to こ be ういう子だっ honest. たんだ、あ、こういうことが過去にあったんだなっていうのを知れたので、結構マヤをやれて私はすごく良かったなって思っています。カットシーンの監督を務めました、森田純也で Cutscene す。 director Junya 僕 Morita. は実写の映像と CG の方の映像と、両方の、カットシーンを関わらせていただきまして、あまり実写が入るゲームっていうのもなんかあまりないかなという気もするんですけど、CG の表現と実写の方の両方で関われたので、非常になんか今回のゲームと深く映像がかかったかなという感じでやらさせていただきました。ゲームとしては比較的重いテーマという感じだと思うんですけど、今回は。という意味では映像としてはやっぱりこう描き方が結構難しくなるなというふうなのがやっぱり最初に思った印象ですね。結構そのリアリティみたいな部分をちゃんと描かないとテーマに沿ったものがこう、見えなくなるっていうのもあるので、割とデリケートなシーンというかね、あんまやっぱゲームにしづらいようなこうデリケートなシーンとかもあったんで、そういうのをどういうふうに描くのかっていうゲームとして楽しめるようにはなってないといけないし、ただ表現としてはやっぱりこう Enjoyable as a game, but also needed to be a work of expression. That is to be fair, like a really difficult thing to do. ただそれを今回 I don't think it's easy to make like a good やるってことなの psychological で horror game. すごく自分としてもチャレンジングなことができるなと思ったんで、やりがいのある作品だなと思いました。正直オーディションの時点ですごい今までこう演じてきた中で一番難しい役だなと思って、マヤ役じゃなくて他のそのひっくるめた3人の子はやっぱりどれだけ苦しい思いをしていたのかとか、生きることっていうことに相当苦労していたっていうか、生きづらさっていうのが結構その時点でもちょっと分かっていたので、本当に正直私できるかなって思ってたんですけど、でもそれとは別にそのオーディションの時点で本当にやってみたいなって心から思って、マヤ役をやってみたいなって思って、やっぱり同じ10代として気持ちが分かることだったりとか共感できることって本当に多々あるんですよね。で、あとマヤ役は私と結構性格が似てて、その強気な女の子とかそういうのも似てたので、やっぱりこれ And maybe for her, like there was a lot more sympathy for that character from her standpoint and through the way that she wanted to portray her. Because again, from my perspective, I didn't like any of these characters personally, but I'm also a 36-year-old man. Like just like I was talking about the old Japanese man, writer being out of touch
talking about these subjects, I would also be very much out of my element because, you know, while I use social media and I'm familiar with it and things like that to a certain degree, it's not something that I was like raised on the way a lot of generations are now. Like that wasn't a thing when I was in school. You know, it was barely a thing. I have to worry about bullying through like stuff that you do online. That wasn't really a thing. I'm old enough where that wasn't really a thing throughout my school years. So for somebody who did have to grow up in that sort of environment, if you're younger, you know, where you can sympathize a lot more to that character in that situation, this may have resonated a lot more for people. But I too am out of touch. I'm an old fucking man that's a Silent Hill fan. So I'm obviously judging this on different criteria than a lot of other people probably would. これは絶対私は撮ってみたいっていう But I の like があっ hearing て、 that from そのオーディシ her ョンの時点 perspective. でマヤはこういう子だと思うからこういう She 風に like 演じてみましたとか、 viewed the このイ character メー as ジの something 女 that の she 子 did とマ not ヤは like, こういうところが共通点だと思い but ますっていう in の the を end 言った時にすごい褒めてくださって、 it この少ししか resonated ない with 資 her. 料の中でここまでやってくださるのはすごいっていうのを言ってくださったの And で、 it is そ a の時はすごい really like relatively small amount of screen time and さっきも言っ dialogue. てましたけど、そのオーディションの時とかも So 何 you 人かいら have っし to ゃった中 convey a で lot with very 一 little. 人だけ衣装とかバッグとかそこまでこうじゃないかって言ってきてくれた熱意は相当ありましたし、そんなに外れてなかったというか、まあちょっとそんなにいっぱい資料は上げてなかったし、当日見て分かったこともあったと思うんですけど、非常に勘よく拾ってくれたというか、そこの熱意と、まあもちろんその演技に対する姿勢も含めて、まあ前よくいけんじゃないかなっていうところで、まあオファーしましたけど、まあそれもまあ実際やってみてもらって、まあそれ当たったかな。実際その現場でプロデューサーさんとも話しましたけど、お願いしてよかったなっていうふうに実際思いましたし、まあさらにやっぱ現場の中でね、やっぱこういろんなライティングとか現場の雰囲気の中で多分なんかこうこういう感じなんだって思ったこともいっぱいあったと思うんですけど、まあそこはその場でちょっとまあディスカッションしながら一緒に作ってたような感じです。はい。この Okay. 作品自体が I まあ like 現 that 実 so 的 far に multiple times the devs have talked about sort of changing their vision, and I'm sure video game development is always like this. Like you probably very rarely start with an idea and that idea remains completely constant all the way through the process of development. But I do like that they talk about involving everyone in sort of the creative process, you know, whether it's an actor or an artist or whoever. That's one of those things that I see even a lot of diehard old Silent Hill fans like myself, you know, they'll complain about, you know, well, everybody believes what Masahiro Ito says about Mary's body being in James's car, for example. And they're like, Masahiro Ito's just an artist. Like, why would you take his word on those kind of things? And I like that they are talking about their development of this very similarly to the way that those original games were developed, where everybody had a hand in the story. It wasn't just one scenario writer making everything and then everybody bowing to their whims. Everybody had a hand in it and helped shape the characters. One of the things, since we're talking about being out of touch from like the subject material, for example, let's talk about Silent Hill 3 for a moment. Silent Hill 3 is about a 17-year-old girl, you know, who's dealing with identity issues and a lot of similar themes that you could take away from this that would typically be very difficult to convey to somebody who doesn't, you know, sympathize and resonate with Heather. Whereas the writing for that and the portrayal of the character really helps you sympathize for a lot of what Heather's going through. And Heather herself
they've talked about this in the making of Silent Hill 3, where the artists who were designing her and drawing like her outfits and designing her look and her hairstyle and everything like that in those early parts of development were also providing a lot of input to her character, even just through like her fashion choices. The idea that she would have this certain level of kind of rebelliousness to her, and they show that through like the boots that she wears and little details like that in her design. So like those designers, those character designers who were predominantly younger women on, you know, members of Team Silent, a lot of those artists who were designing Heather, because they had more of a close relationship for how that teenage girl would be and how she would act, because they themselves were not too separated from that point in their life where they were 17-year-old girls, you know, skipping out and going to the mall and, you know, whatever, that they could convey that idea and that aspect of her character, not just through her design, but also through their input on how a character like Heather should act, even if it's being written by somebody who, an old Japanese man like Hiroyuki Owaku. I mean, he wouldn't have been that old at the time, but you know what I mean. Somebody who is not the main character, but still conveys that character in a sympathetic way. I think that is like a very key component to good writing and good narrative and just a good, healthy development process when it comes to a game that's covering these kind of themes. Sorry, I'm talking more than the damn interviews. Let's hear it from the devs themselves. なさそうでありそうだけど、ありそうでなさそうな感じの世界の中で、まあ、進んでいくので、リアルな感情っていうんですかね、そういうのはしっかり描かないといけないんだなっていうふうに思ってやってました。はい。まあ一応これやっぱりゲームなんで、そのホラー的要素っていう中の、まあ、ある種のちょっとこうファンタジーの状態っていうと、まあ、リアリティっていうのが半ば相反するようなところが、まあ、今回は結構両立してないといけないというかっていうと、やっぱりこうその女子高生の感情というか、そういうところはまあリアルに保たなきゃいけないんですけど、表現としてはやっぱりそういう、まあ、ホラーを体験したい人たちがやっぱりゲームしてたりすると思うので、まあ、そういうところのこう、まあ、バランスですかね。やっぱりいいところを狙いたいとか、まあ、そこは作りながら皆さんといろいろ話しながらやってたところでありました。本当のことを言うと、撮影する前は同じ気持ちになっちゃうんじゃないかなっていうのは正直すっごいありました。そのマヤっていうキャラクターにならないといけないので、同じ考えでいなきゃいけない時ってやっぱり相当多分辛かったりとか精神的に来たりするのかなとは思ってたんですけど、いざその撮影が終わった後っていうか、その休憩時間とか次のシーンではこういうことをしますっていう説明を受けてる時とかは、そこまでそんなこう辛い感情っていうかにはさほどならなくって、まあ結構落ち込んだ感じにはなってたんですけど、でもその分周りのスタッフさん方がちょっと元気づけてくれたりとか、なんて言うんだろう、メイクしてくださった方とかも結構世間話とかで盛り上がったりとかしてたので、そこがまあ唯一の救いなのかなっていうのは思ってました。いややっぱ難しかったと思うんですよね。Yeah, you definitely need you need some ちょっと特殊な some good positive シーンというか、 energy そういうものが and 連 positive 続してい people る around you ん if だ you're けど、filming and まあ writing 見え and てない working 相手 on に something もしっ with かりこ this う kind 見え of てるよう subject に matter. 動かなきゃいけなかったりとか、今回でいうとその実写のシーンがまあふんだんにいくつか入ってくるっていう構成になってますけど、まあ、その間には本来ゲームが起こっていて、まあ、いろんなこうストーリーが進行しているっていうのが、まあ、間に入っている、自分の知らないところで動いているそのゲームの流れがあるので、まあ、そこをやっぱり汲み取って今どういう状態なのかとかっていうのを理解しながら進まないとやっぱりこうちぐはぐになってしまうので、そういったところはまあできるだけ丁寧に説明しつつ感情とかも作っていってとかっていうふうにはやりましたね。
自殺とかっていうのは、まあ、自分からこうやっぱりこう能動的にちょっとまあ動いていっちゃうことだと思うんですけど、まあ、違うそのホラー要素っていうのはその追っかけられたりとかするのってまあ、自分とは関係ないところから、まあ、来る怖さとかで、ちょっと質が違うものかなと思うんですけど、まあ、それがこう今回で言うと、まあ、両方相まってる I mean, yeah, って it is いうところもあるので、 a combination 状 of 況も加味し horrors て from 自 within 分の and こうなんていうんですかね、ちょっ outside とこう of 命をこう your control. 軽く扱ってしまうようなことになんかこう至ってしまう恐怖と言いますか。 Again, I think that's an なん interesting かその subject 辺がだか matter. ら Like that's a 描くのはすごく難しかったんで cool すけど、 idea to tackle. I don't know if it まあ was 自分が喋ってるセリフとかとは関係ないこう心象風景みたいなのは映像でこうまあそれはライティングだったり necessarily framed the best way. うまく表せたらいいなっていうのは考えてました。はい。 The cinematography and stuff was really good though for the live action ホラーゲー scenes ムと and し the て animated まず stuff. 純粋に Everything like 楽しんでい visually, ただ I けたら think なと was 思ってます。 done その really 中 well. で少しでも自 For the 分 most のこと part. とか自分の Some 周りのことと animations were a little かを off, 考えるきっかけに especially な with る like the monster. 作品だといいなと思ってます。まあ監督さんと同じなんですけど、私もとりあえず1回目は普通に純粋にホラーゲームというジャンルを心から楽しんでいただきたいです。やっていく中でやっぱりマヤの気持ちだったりとか、まあテーマに沿ったちょっと辛いテーマではあるんですけど、でも少なくとも本当にいろんな世界には本当に少しでもそういう子たちがいる。そういうその生きていく中ですごく辛いことだったりとか、生きるっていうものがそもそも考えたくない辛い気持ちになっていたりとか、息苦しい生きるだけで辛いとか思ってる人って本当に少なからずいると思うので、少しでもそのプレイしてくださってる皆さんの周りにそういう人がいないのか、もしそういう人が心当たりがあるんだったら少しでも手を差し伸べてあげるっていう気持ちになってくれて、少しでもそういう考えが生まれてくれれば嬉しいなと思います。今回のサイレントヒルの世界観を持ちつつも、The world of 新 Silent しい Hill. 一面もあるゲームだと思います。で、まあ、3人のThe world of the 登場 Silent 人 Hill 物には phenomenon. それぞれ孤独を抱えていたり、まあそれをなんとか打開しようとして、まあ立ち回ってみてもなんかうまくいかなかったりとかっていうまあいろんな葛藤がやっぱりそれぞれにあって、まあそこの部分で共感できる部分もあるゲームだと思ってます。でまあ実際生活している中ではやっぱりそういうなんか SNS とかやっている中でも孤独を感じるっていう瞬間がやっぱりいっぱいあると思うので、まあ、そういう時は一人じゃないということを考えられるようになってもらいたいなと思います。必ず周りに誰か助けてくれる方はいると思いますので、まあ少しの勇気を持って、周りの人に相談をして、自分で抱え込まないようにしてもらいたいなと思います。 Be brave. Reach out for help. Don't try to bottle it up and handle it all yourself. Don't be sad. Konami still loves you. Part 3. Yeah, Akira Yamaoka. Let's talk about the sound for 20 minutes. サウンドデザインを担当させていただきました山岡です。株式会社コナミデジタルエンターテインメントの金子です。高本作ではオーディオディレクター的な立ち位置を、担当させていただきました。はい、まあ、本作のテーマを聞いた時、初めて聞いた時ということなんですけれども、
そうですね。山岡さんどうでした？初めて。Yamaoka, do all the talking. 初めて聞いた時はい、ですね。初めて聞いた時。僕はもうだってもう何年ですかこれ。本当に20もう何年。そうですね。まあ2とか3とかからはもう20年ぐらい経ってますね。そうですね。シリーズがわーっと出てた時とかと、 23まあちょっと years, 時間も経ってたり give or と take. か、まあある意味 Not 復 that 活 not that と we've い been うか counting. はい。懐かしいっていうのもあったし、あ、今の現代だと、現代っていう言い方もちょっとあれですけど、は2000年になった時のサイレントヒル What does it look to reach back to the year どんな 2000? 風になっていくん That's だろう exactly what he did with his last 最初 ending 聞い credit た時 theme. には思いました。 He reached back. まあ、テーマ He のなんか pulled it こう out of 根 the 幹 year みたいなところはやは 2000り itself. こう歴代のシリーズに通ずるところはありつつも、まあ、こう表層的な部分であったりとかは、まあ、現代的なこうテイストというか、まあ、スマホを使ってたりとか、まあ、ショートメッセージっていうタイトルの通り当時にはなかったこうデバイスとかテクノロジーとかが出てきてはいるものをやっぱ根幹はなんかこう通ずるものがあるかなって僕も思ったんですけれど、でもはいそれは思いましたよね。なんかサイレントヒルっていうタイトル、まあ、僕的なまあ、例えばサウンド音楽っていう面から言うと、はい、なんていうんですかね、やっぱり日本の人が作ったものだったりしたので、はい日本人というかね作ったホラーゲームだったりするんで、どこかね音楽で言うとちょっと演歌的というか、なるほど、まあそのわびさびとか、はい、あれってまあどこの国にもある音楽性じゃなかったですね。やっぱ日本の Gotta have that 独特の wabi-sabi. 演歌っていう、なんかそれがなんかこうサイレントヒルらしいというか、わびさびとかそういうのがありつつも、そういうデバイス、さっき金子さん言われたような技術的なその背景とかにはちょっとその当時とは変わってて、はい、だそういう根本的なのは変わってないなっていうのは思って、まあそれがね、はい、そういうデバイスというかそういう技術とかそのプレイヤーが持っている環境とか含めて変わった時にそれがどんな風にね、はい、表現されるんだろうな That's っていう true. のは That's true. 僕もだから未知ではありましたよ。はい。うんまあ、作り始めた時はまだこうコロナ That's something you don't really take into consideration a whole lot when thinking about like audio design from the standpoint of a composer, where originally when you're making, you know, the audio for something like Silent Hill 2, you're expecting the majority of people to be hearing that on like their TV speakers, their whatever CRT TV speakers and stuff, compared to these days where most people have, you know, some sort of sound system or headphones, or, you know, you're a little bit more aware of the audio. So there's a lot of things that you have to take into consideration that you might not have had to worry about when the technology wasn't quite to that point yet. になる前で、まあ、その時はまあ、世界がこんな状態ではないところからスタートだったんですけれども、そこからまあ Which is funny because even going all the way back to Silent Hill 1, there's some really fucking good audio with some very subtle things that you normally wouldn't hear even if you were listening on a really good sound system for the time period that it came out. まあそれまでまあ私自身こう結構まあそんなにまあ性格的にもそんなに暗い方ではないのでできるのかなと思ってたんですけど、まあ、社会情勢であったりとか、まあ、そういったところが影響して、まあ、ちょっと物語にこう共感というかシンクしていくような部分とかもあって、なんかこう言っちゃなんですけど作りやすくなったなっていうのは少し感じたんですけれど、そのあたり山岡さんとかはどうですか？作りやすいってその今の社会とか今の世界情勢というか、はい、共感しやすくなってしまったというか、良くも悪くも。確かにそれはありますよね。共感もそうだし、ゲームってまあ、作品、ある意味の、まあ、フィクションではあるものの、それをユーザーさんが遊んだ時にそれを理解というかね、パッと入る感覚というか、それは必要だと思ってて、そこはなんかまあそういう今の社会とかいうのがそのエンタメに対してちょっとこうすごく分かりやすいテーマにはなったのかなとは、でもそれは思いますよね。
今回のタイトルかなりメッセージ性の強い、ものというかゲームになっていると思うんですけれども、山岡さんには全体的というか、もう全面的に楽曲制作の方はお願いしている状態なんですけども、どういったなんかコンセプトというかこのメッセージ性の強さに対してなんか意識したこととかってありますか？特にそのサイレントヒルっていうもの、と、ちょっと引いてホラーゲームというかね、怖さを感じさせるというか、all the jams? There were multiple times throughout playing short message where I had to stop myself in the middle of whatever I was saying or whatever joke I was going to make and just be like, damn, this is a good song though. Nothing bad to say about the music in this game. And the audio in general. 作りやすいっちゃ作りやすいんですよ。 Even the kind of cheesy outro song, 怖くない ending から song. 怖くない音っていうか。でもサイレントヒルっていう作品、もうちょっとあると、僕的なね、価値観というかすると、そこになんかその説明じゃなくて、そこに説明をしない音楽というか、オーディオデザインというか、なんかある種ちょっとズレはあるんですよ。だからそこには。そのシーンとかプレイヤーさんがコントローラーを持った時の感覚とあれっていうちょっとね、あんまり違うとちょっと違うんですけど、でその違いというかあれっていうところが違うぞっていう、なんかこれなんかホラーっぽくないじゃないかって極端なこと言ってね。でもそれがそのユーザーさんが遊んだ時の印象というか、それが記憶に残ったり、この作品の特徴というかね、面白いなっていうふうに変換するというか、そこはすごく意識し、この作品でもやっぱり意識はしましたよね。初めて山岡さんから1曲目いただいた時に、こう来るのかってすごい思ったんですよ。なんか一応オーディオディレクターと名乗ってはいるものの、特にディレクションっていうことをせず、なんかこれが今あるゲームですとか、これが今僕が持ってる台本の全てですみたいな感じで山岡さんにお渡しして、あとなんかもうお願いしますみたいな感じでお渡ししてたと思うんですけど、それで1曲目来た時、なんか思ってたのと全然違うって最初思ったんですよね。でもゲームに入れてみるとものすごく不思議で、ぴったしだみたいなことがあって、多分そういうとこなんですよね。なんかもうずれてる、極端に聞くとずれてるみたいな感じがするのかもしれないんですけど、確かにそのウォークスルーしてみると、すごいこの曲がここにあるべきなんだっていうのがすごい感じたのが、もう2年前の話ですけど、すごい印象に残ってますね。そうですね。そこがなんか作品というか、コンテンツの力にもなるのかなっていうのは、おこがましいけど、僕はなんかそういう感覚というか、もので作ってるんですね。それはホラーに限らないと思うんですよね。なんかオーディオって比較的説明口調になりがちというか、それはディレクターさんがいて、こういうシーンなんで、こうなんでつって、それでなんか音楽とか作る人にとっては、ちょっとここは軽快なシーンだからこんな音にしよう。 The way you compose, for a particular sound, the way that minor keys can be very sad, and major keys sound brighter and happier, knowing dissonant tones sound scarier, and knowing how to subtly weave those kind of the feeling of the music and making it match the feeling. Whoops, sorry, microphone stand. Making it match the feeling of the scene. I think matching that, Yamaoka did a pretty damn good job. だからすごくユーザーさんに委ねちゃうというか、遊ぶ方にすごくなんだろう、考える余地を与えるんで。 Because imagine, as bad as the dialogue sounded and as out of touch as a lot of the way it was presented was, imagine how much worse it would have been if the music also didn't fit. Like the music did so much heavy lifting for creating emotional resonance during some of most of the dialogue, to be honest. なんかそのプレイヤーさんが
こういうふうに自分は思ったっていう余地を残しておくような作り方というか、そうですね。なんかその思い通りに Like if 作 the っちゃ music う had と、sounded like shit for those なん scenes, かある種のその作り手のエゴという it か、 would ほ have ら taken away これでしょ so これ much more. 怖いんですよ、ほら Like 大 it would き have な been so 敵が much 来 more たぞみ noticeable. たいな音楽をね、はい、それってなんかそれを聞かせるっていうことがなんか僕らクリエイターのエゴというか、はいいやそんなことユーザーさんに関係なくて、はいでもユーザーさんはその作品を遊んだ時にそのオーディオだけじゃないと、はいダメに、やっぱその時の背景だったりゲームのデザインだったり、はい、キャラクターの表情もそう、全部もういろん You な can こと just を run past her like that? オーディオが重なった時に初めて体感できる何かみたいな、はい、だからそこは単にだからどういう音楽を作るとかどういうデザインサウンドデザインをするかっていうことだけを考えて作るんじゃなくて、そこをどんな風になるのかなこれ遊んだ時にはっていうのを感じながら、まあサウンドをデザインするという、はい、まあ金子さんも比較的そっち、そうですね。 He was about to do it again. はい、今回そのやり方がすごいうまくいったなって思うところがまさにそこだと思いまして、もう山岡さんには今、さっきにも言ったんですけど、これをやってくださいあれをやってくださいって多分一個も言った記憶がなくて、なんかもうこれが今動いてるゲームですでゲームが動く状態でお渡しして、でここに曲が必要なんですって、多分それすらもあんまり言ってないと思うんですよね。このゲームに音つけてくださいぐらいしか言わない状態でいただいて、で山岡さんもなんかこれぞっていうところはここにこの音っていうふうにはご指示いただいたんですけれども、それ以外はなんかこんだけ曲あ Can る this ん be で summarized as good or bad, or is it みたいな感じで、 complex? で僕の解釈では It's この right 曲 in だ the ったら middle. ここかなみたいな、で It's その切り替わりだったりとか、その音 it's 楽 got some good の stuff. 流れて It's く got some る bad 雰囲気だったり stuff. とかどこで止めると It's かっていうのを it's 結構お complicated. 任せいただいて It's て、 complicated. なんかそのバランスというか、ふわっとしたっていうとあれですけど、かなり余地のあるというか、もうガチガチにもうリスト作ってこうでとかっていう風なじゃな It's か the ったのが worst thing す of ご all い mediocre. うまくいったのかなっていうのはすごい、そうです。はい、でもそれは多分金子さんが持っている経験と、はいスキルって言っちゃったらあれですけど、そういう経 I 験則 I によ mean ってビ I'm デオゲー I'm ム putting に it like 対 a してオーディオ notch. って自分はこう I 思う would say っていう like a のが、 notch maybe この人 above きっ mediocre. とあるだろうな I と said な a んか、 5 out of で 10 なんだろう、そ earlier. の I ま would あ change 音 that to 楽 a で例えて maybe 今 like ラ a イブ演奏じゃないけど、 5.5. 本当にまあこうやってはいよ And ろ I しく give はい a 出 half ました、 star. うん It's いい free. ね Yeah. みたいな、なんかそのつ Like どつど take it の or なん leave か it. その It's a free 日 thing. 々という You か、 don't have to invest any それ money で in やっ in it. ぱ You don't have to 作 invest a れ lot of time into 作 it. れ It's た short. というはか、い、それはすごい良かったなと思います。 And だ and から for そう that, 今 it's おっ fine. しゃったように、じゃあこ It's こ not でこのシー outstanding. ンでこ It's の曲を nothing は you い、ここ haven't で止 seen めてくだ before さい if と you're か、 a horror fan or a なんか Silent それ Hill ってすごい fan. もう本当まるで教科書 Um, が、はい、ゲーム作り but の it's 教科書 not があって、その通りに derivative サ to イ the レント point ヒ of ル being を作れるみたい offensive な感じ the になっ way ちゃ a うんで lot す of けど、 other でも things そうじゃ can なく be. て、まあこんな And 感じ it's で、 not じゃあこれどうしよ completely う、detached それは like, もう you もちろ know, んね、まるっ Ascension, きり無言で会話してるわけじゃないのはい、で、そのお互いの機微で where it doesn't 何か really が resemble こ it at う、 all. こうまたそこで生まれてくるというはい、か、単にデザインで音楽のデータがあれば OK じゃなくて、はい、ゲームのオーディオプログラムとかっていうのを駆使して、まあ、はい、そこを金子さんが So し yeah, っかりとこ it's う it's 聞いてくれ complicated, たっ but ていう it's のは、 it's okay. だからこの作品はそういう意味ではそういうそこのなんかコラボレーションというかすごいうまくいった感覚はあり感じはますありますよね。特に最後の方とかはもう、効果音とかは結構社内で我々の方で担当させていただく部分が多かったと思うんですけど、なんかこういうシーンだったらきっと山岡 Yeah, さ I んは heard a こう bunch い of う those 曲でここにこう stock つけて sound くるだろう effects っていう you のがなんとな put く in こ there. う分かるようになってきたのでもう2年とか経ってそう。 That's そしたら typical though. こう I'm いうの not 用 gonna 意しとこ knock う them って for using fucking スタッ stock フとかチーム sounds. とかに言っておいて、やっぱりそうだよねっていうのでこう合わせやすく And なる usually they were at とか、 least like まああとは modified in some way. たまに全然違うみたいなのがいい意味で期待裏切られるみたいなのが僕らがもうすごい Some 楽し were くて、 a little easier to pick out こ than の曲を others. 一番最初 Like に the 聞いた baby のは sounds, 僕 there's ら only みた so いな many baby sounds out there. っていうような that で people もう really 一回 use ピタッと合わせたらすごいこれハマるぞみたいな And because of そう those いう damn なんか child 楽しい labor ことを laws, it can be a pain in the さ ass せて to いただい just たなっていう record a の new fresh baby ある意味 sound. こう大規模な会社ではあるものの、はいすごくその昔ながらというか、本当のプレイステーションの初期とか、はい、そんなような感じのあー雰囲気そうですねでは
作った感じはありますよね。ノリを大事にするというか、なんかそのメッセージ性っていう、まあ、今回このテーマでお話しさせていただいてますけど、そのやっぱメッセージ性一個バンとあって、そこにからぶれないけれども、まあ、そこに対してある程度のこう余地というか幅というか、まあ、さっきからまあ繰り返しになっちゃいますけれど、Yeah, these interviews are all on YouTube. It's just on the Silent Hill official YouTube channel. 伝えるのにぶれないよねっていうような範囲で、なんか結構遊ばせていただいたというか。すごくこう Yeah, this should have been included. This would have been a nice thing in the extras as part of the core game. 音楽いただいてはめてこれでどうですかのそのなんかこう But even just pulling it up on YouTube is fine. こんな感じでどうでしょうの I definitely like having this context. 言葉というよりはゲーム音でやった記憶があるなっていう感じがします。ね。すげえ長く喋っちゃいました。いいですか？Yamaoka lost his he lost the plot. 大丈夫です。思い出話みたいな。ちょうど先週終わったからすごい振り返り思い出話みたいな。ですよね。全然いくらでも喋れちゃいますよね。そうですね。He's just rambling about stuff now. まあこの動画を見てくださっている方はもう遊べる状況にはあると思うんですけれども、このゲームをプレイしていただくプレイヤーの皆様になんかこういうところをぜひ見ていただきたいみたいなことがもしありましたら。もちろんもう 100%、200%、300% 300% brain power into this. We got 300% Yamaoka. きっとこんな風になってくれるかなとか、こう面白がってくれるか、もうそれぐらいもう脳みそ汗かきながら作ったものなので、こう思ってほしいっていうのは実は何もなくて、この作品を遊んでもらって、すごくなんかこう記憶に残ってもらってね。サイレントヒルっていうタイトルがやっぱりもう、ある種20年ぐらい20年経ちますけど、もう100年200年じゃないけどどんどん語り継がれる。そんなゲームってそんな Not everything stands up. 20年もね、30 There's a lot of things from 25 years ago that people don't fucking talk about these days. Not to the depth that people still discuss Silent Hill. サイレントヒルってこういうなんか面白いねというか、すごくこう印象に残るし記憶に残るし、だったらその昔の20年前やってたものもやってみようもそうですし、サイレントヒルってなんだろうみたいなことも考えてもらったり、その人自身がゲームからまたさらにもっと離れてね、サイレントヒルってなんだろうとか、ホラーってなんだろうとか、今回このゲームでもちょっとねいろいろテーマはありますけど、このテーマに対してどう思うんだろうとか、ここからいろいろこう広がってもらえるといいなというか、そんな風な余地というかを含めてなんか作らせていただいたというか、こう思いなさいっていうのあまりなんかこうないというか、 Good call. なんか僕なんかそんなこう Stay neutral. 金子さんどうですか？僕らもこう一緒になって山笠と一緒になってこう楽しんで作った部分がかなり大きいので、Because he knows nerds like me put a lot of weight into Team Silent interviews and what they say. So he knows, like, if I say specifically what Silent Hill is or isn't supposed to be right now, people are going to fucking wage wars over it. No one's going to get cyberbullied on Twitter, and then we got to show them short message all over again. チャレンジをすごいした作品でもあったので、今回プレイステーション5のエクスクルーシブだからこそこうできたことだったりとかっていうのがいろいろあって、特に若いチーム Not like Masahiro Ito, who's constantly like, here's what this means, and if you don't agree with me, then fuck you. Don't buy Silent Hill 2. Never speak to me again. 今度はこんなことができるぞみたいなことでこう詰め込んだタイトルでもあるので。例えば Ito is like the complete opposite end of the spectrum when it comes to the interaction and like how much they're willing to put behind their words when it comes to discussing these games. 空間表現っていうのは結構できたかなと、こう雰囲気だったりとかっていうのはできたと思うので、そのあたり聞いていただけると技術を担当した人間としては嬉しいなっていうのはありますけれども、
ということで、いろいろと結構長く喋っちゃったんですけど、はい、山岡さんお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。サイレントヒルショートメッセージ配信中となっておりますので、皆様ぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。All right, that was part 3. That's my favorite part so far, but I always love Yamaoka's interviews and the audio because I myself have had so much experience in studios and as a musician. Music has been a very important part of much of my life. One of the things that I've had a passion for in my life longer than Silent Hill. And yeah, I always love being able to hear that sort of side of things. More developer interview. Here's part 4. 8 minutes. Level designer, Rika Miyatani. レベルデザインディレクターを務めましたヘキサドライブの宮谷です。本作への関わりとしてコナミさんとの共同開発をさせていただきまして、頂戴した、企画やシナリオをもとにゲームとしての流れを作る、肉付けをするといったゲームの遊びとなる部分の開発進行を担当いたしました。今回ですと、岡本さんよりいただいたシナリオをもとにどの部屋で、どのようなギミックが起こるか、どのような演出が起こるかっていうところの、設計をいたしました。でまたいただいたシナリオに対してここでこのようなゲーム体験をさせたいためにこのようにシナリオを調整するのはいかがでしょうっていうところを、岡本さんともやり取りさせていただきながら、なんでしょう、ゲームに落とし込むような形で進めていたという形になっております。本作に携わることとなった I きっかけ mean, として、 environments and the 一緒 playable に segments for the サイレント most ヒル part 2のリメイ were クを really 作り good. ませんかと、It's ご提案させて really いただい that たことが last きっかけ chase でした。 segment is the only one that I have to と言いますのも、 really complain about. 数年前にサイレントヒルシリーズの移植の話を弊社宛てにいただいたことがありまして、 Like already the concept of those kind of chase segments, I'm not like a big fan of that type of gameplay. It can work from time to time in, you know, stuff like Amnesia and Shattered Memories, and even in Shattered Memories it wasn't great, リメイ but クされたサイレントヒルを見てみたいなと作 the りたい environments という声が themselves 弊社内でも上がり were まして、 interesting. でシリーズが復活してほしいなという思いから、何名かのスタッフで Yeah, I wanted to explore more as well without having to worry about being chased by monster. That was my whole problem with Shattered Memories. での、プレイできるモック Oh, ウォークスルーデモを制作しまして、 the Silent Hill 2 mock-up demo. Hold on. We're backing it up. Blood Blossom, thank you for the raid. Game was decent. Still doesn't feel like Silent Hill, though. I agree in more or less words. I've already been speaking my mind on it for the last several hours. 相当の、クオリティでの、プレイできるモックウォークスルーデモを制作しまして、でそちらをもとにもともとは移植のお話を Weren't these leaked? Weren't these some of the leaked images from like 2 years ago, 3 years ago? So that was not the Bloober team project. That was this team's project that they made to show Konami. And then Konami was like, we're not giving you Silent Hill 2, but we'll let you make this other thing. So they did Short Message. This looks 1,000 times better. Well, we've got one more interview video to watch after this, and then we're going to watch the gameplay trailer that also came out today for Silent Hill 2 Remake. So keep this footage right here in your mind until we review the Bloober team variation.
いただいてたんですけれども、ご一緒にリメイクを制作しませんかとご提案差し上げたということが、経緯がございました。で、そちらがきっかけとなり、その際は残念ながらご縁がなかったんですけれども、その半年後ぐらいですかねに改めて本作「サイレントヒル」ショートメッセージのお話をいただきまして、ありがたいことに今回ご一緒させていただけることとなりました。Yeah, maybe it's just me, but I liked that little slice of footage from their pitch for Silent Hill 2 more than anything I've seen from Bloober Team so far. At least they let him make short message. Maybe they'll give Silent Hill 1 remake to these guys. 今作のテーマは感情に働きかける物語体験だといただきまして、今作の主人公アニタは自分の存在価値に対する虚無感のようなものを抱えているキャラクターになっているんですが、作中で難しい題材を扱っていることからも、テーマやシナリオが描きたいものに対して丁寧に向き合う深掘る気持ちで制作に臨みました。難しいテーマではあったのですが、辛い気持ちの時に自分と似た境遇の登場人物や物語を見ると自分 Wait, did you mean Bloober with Silent Hill 1 remake? No, I mean Hex. What are they called? Hexadrive? Hexadecimal? These devs that made Silent Hill short message. Hexadrive. 自分自身と重なって感情移入したり共感したりで、それによって自分の苦しい気持ちが少し救われたような気持ちになることってあると思っていて、いわゆるカタルシス効果と言われているものかなと思っているんですけれども、ゲームをデザインするにあたってテーマやシナリオを拝見した際に、そのような感覚体験を作り出したいなという思いで制作に当たっておりました。何か少しでも皆さんに届くものになれていると良いなと思っております。今作自殺というテーマを扱っているかと思うのですが、例えば太宰治の人間失格っていう本があると思うのですが、Osamu Dazai, no そ longer のよう human. な I've 作 got a 品を book to 読 look んだ up. 時に自分自 I've 身 got a が new しん book to どい read. 辛い時期にそのような作品を読んだ時に、それがかえって心地よく感じることがあったりしたんですね。癒されるというと変なんですけども、自分の感じていた暗いモヤモヤした気持ちが、登場人物が代弁してくれていたことで、少し救われたような気持ちになるようなことがあったんですけども、で今作の Junji テー Ito did a マ manga が皆さん adaptation に of it? 死んじゃっ Shit, てって then い I う might テ have ー it マも somewhere あ in っ the たりした house. ので、Rachel may already 自 have it. 分が過去に感じたような体験を本作に込められると良いなというふうに思っておりました。ゲームの一番初めは結構普通な世界なんですけれども、ゲームの後半になってくるにつれてアニタの内面を表したような世界観になっていくんですね。で、そのような、主人公の感情に合わ Going せ back た to ゲー enjoying ムと the しての visuals of the 中で game, 初め I は普通だ loved けれど the も、 graffiti. どんどん内面に踏み込んでいくような I 便利 legitimately な am よう looking な forward to 形で、 playing this 例 more えば and 弊 looking 社 at 内での the アートディレ environments クター and を担 graffiti 当し and ていた stuff メ in ン more バーと、 detail. 今回大体ゲームの開始してこれぐらいではこのような絵にしよう、でそこから、どんどん内面世界に入っていくから、こういう絵を作っていこうっていうようなゲームをプレイする上での、体験の設計などを行っておりました。一つ思い出したものとして、実はアニタが、マヤに対してひどい、少しひどいことをしてたっていうシーンがあるんですが、そこの真実を知りたくないアニタを表現するために、そこにたどり着くまでにあえて何もない廊下を用意するで歩かせることで時間を引き延ばす、真実に
たどり着きたくないので、ちょっと無意味な時間って言ったら変なんですけども、そのような演出を挟むであったりとか、シナリオのインパクト、緩急をつけるための、マップ調整。 So I did note, we made note of this. We were talking about those hallways as we walked through them, and they do the really twisted, like Ocarina of Time, twisty hallway thing. And I feel like that was a good example of doing what Bloober likes to do in a lot of their games, but scaling down the level to which they do it to make it a little bit more of a subtle transition that's coinciding with the story. Like, I feel like the big black circle drawing was meant to be a reference to the room. Don't worry, we talked all about I went on a rant about the holes. It's good. Don't worry about it. というところを、この辺りなどをしておりました。本作はナンバリングではない番外作の位置づけとして、新たなコンセプトのサイレントヒルにチャレンジするというミッションがありました。For being a little side story, acknowledging that it's not like a mainline サイ thing. レントヒル2のリメイクの方で Again, 行う it's こと a から free little side story. 本作ではその世界観からは離れよう、新しい一面を生み出そうという It's こと not で、 mind blowing, but it's fine. 伊藤 Like, 正宏 especially さ for んから what it の is. アートコンセプトや、プロデューサー兼全体のディレクションを It's されてい very た山本さん ham-fisted. からいただいたイメージをもとに、 That's I think its biggest それを problem. 一つ It's too short 今の時代 to にお get ける across サイレントヒルとして the 新たな nuance 入り needed 口 for の the 一つに subject なる matter. ことを目指しました。シリーズのちょっとしたオマージュネタなどもご用意しておりますので、ぜひにやりとしていただけると大変嬉しいです。今後もサイレントヒルシリーズの作品が登場されていくこ Silent と Hill と思い disorder? ます。 No. The Silent Hill その中で phenomenon. も、It's 本 when 作は fog 無料で appears でき that る makes people fall 作品なので、 unconscious, and it's ぜひ usually 皆様 around the お気 same 軽に手に取っていただいて、 time that 楽しんでく COVID だ is さいませ。 happening. Didn't you read the note? Okay. The Silent Hill fog was COVID. It was COVID the whole time. All right. Last 4 minutes and 52 seconds of developer interview for Silent Hill The Short Message. English voice cast. So my message for Yep. everyone that is watching me right now and will get to play this video game, it's a totally new Silent Hill that nobody ever seen before. And I think I want you all to have a lot of fun while playing it, but also I want you to take a time and think about the whole concept of the game. And also if you're going to school or at work, take care with, I want you to take care with like whoever you're talking to, or with your friends, or with your even boss, or Forgot what I was whoever going it to is. say. That happens to me all the time. Take care with your words. They couldn't Take care do you the courtesy if of you're not in a of good doing day, you another don't need take. to be rude to the others, because you never know how your words can affect another person. So This is gonna date me. This is gonna make me sound like the old out of touch man that I am. But this the way this is framed, and the way that she looks, and the way that she's talking about this, where it's like an important subject matter, but she's kind of struggling to find the words, makes me think of the like. Did anybody watch like the Disney Channel around the late 90s, specifically around like 2001 and onward? 2001 to 2002 Disney Channel, where you would have like Hannah Montana sit down and talk to you about it's okay to be sad about 9/11, and it affected people all over the world. And sometimes you just have to like reach out and make sure your friends are okay, because you never know how something can like impact you. That's what this feels like I'm watching.
I feel like I'm I hope watching this game could be fun to a play, former but Disney also, child make star people think about how your words and actions matter to others, and talk about always be aware of how important it is if you to find be somebody nice. Oh, they did a who's cut. needing So a they did talk, edit this. you know, They or a left hug in. or something. Okay, whatever. Maybe I'm in being Japan, mean. I'm sorry. people don't hug much, but where I'm from, in Brazil, we do Brazil hug mentioned. a lot. And I think sometimes just a hug can Brazil help reference. a lot, or a talk. So yeah, that's about it. Thank you. Where's my Brazilians in chat? このゲー Y'all ム are は losing your よ mind. くいじめと自殺の話は出てくるんですけど、いじめをもし受けてる人がいれば、絶対周りの人に相談した方がいいと思います。私も6年前に日本に来たんですけど、その時はもう日本語喋れなくていじめを受けたことはあったんですけど、日本語上手。学校の先生や親に相談したら解決できたので、すごく精神的に楽になる。 Just for some context, as somebody who has struggled to try and learn Japanese over the course of their life and still is not fluent even after many years, and been to Japan and used Japanese in conversation, the most insulting, like the most bully thing that happens when you're learning Japanese in Japan is that Japanese people will tell you that your Japanese is good. That's how you know your Japanese is not good enough yet. Like, you're fluent in Japan when you can talk to a Japanese person and they don't even bring up your language. Like, they don't even bring up that you're speaking Japanese. If you say something to a Japanese person and they say Nihongo Jozu, like your Japanese is good, you got to keep working on it. You got to keep working on it. Because they make it, you're making it sound polite, but you're being bullied. You're being bullied. You're not there yet. なりました。だからもしそういう方がいれば、 Speaking from personal experience. 相談した方がいいと思います。全然相談することは恥ずかしい。 And her Japanese is fucking years, 積極的に light years better than 相談 mine. した方がいいと思います。やっぱりまあ若い世代じゃないですけど、私も含め10代ですね。10代とかって本当今の世界って SNS だったりとかっていうのがもう本当に中心になっている世界になっているので、SNS だけに本当にとらわれないでほしいっていうのが私の一番の願いっていうか思いですね。っていうのもやっぱり SNS って簡単に嘘がつけると思ってるんですね。っていうのもなんて言うんだろう、何も考えずただ SNS 投稿してしまった。 Yeah, people just make shit up on the internet just to hurt とても辛 somebody. い気持ちになる人は本当に多 I've い been と to Reddit. 思うので、まあならない人もい I'm る、 on Twitter. まあ少なくともならない人もいるかもしれないんですけど、でも全員が全員ならないってわけでは決してないので、本当にそういう気持ちに And なっ that's the て thing. いる方が本当に。 And she's bringing it up, and I mentioned that in during the gameplay and everything earlier, where that is a good point. Like, it doesn't affect everybody the same way. Like, a lot of people don't take that sort of stuff seriously, but there are people out there where they do. Like, it does affect them in a serious way that can have really serious consequences, which is why, like, the short messages concept, like their themes and story are not like the worst thing to try and convey through like a horror game. I think it needed to be a little bit longer so that you could get into a little bit more of the nuance elements of that discussion, and it needed to just be a little bit better written. They needed to consult younger people who have been affected by things like cyberbullying and where it had legitimately driven them to serious points in their life. They could have learned a lot by, I think, maybe doing a bit more to write those scenarios in a moreもし相談が難しいのであれば、たった一人でもいいんですよ。その親友だったりとか家族、親
とか一人だけでもいいから相談すると本当に人って気持ちが楽になるんですよね。私も結構悩んだりとか正直ありますし、どんだけポジティブでいられてもどっかしらにやっぱりネガティブな部分があったりはするので、それは自分一人だけではないっていうのは決して自分一人じゃないっていうのはずっと思っていてほしいです。やっぱりそれがきっかけでYeah, Sinistar. I was actually just going to comment on that too, now that we're kind of reaching the end of all of the developer commentary. They keep there's only so much you can talk about on the subject for just like a PR thing. These interviews and stuff, it's a PR thing. So obviously they're not going to get super into the weeds and stuff about the conversation, but that's if you're going to do a game that's focused around those themes, that's the important stuff that you do want to actually talk about. All of these people have been talking about how difficult it is to talk about suicide and talk about depression and talk about people being bullied to the point where that is part of their lives. And it's a clear tell how they themselves, even when talking about their game where that is supposed to be the main focal point, is they're dancing around it. They're talking about very general vague ideas, reach out and talk to somebody, and not really getting into the worst case scenarios that are very real for a lot of people, where even if you have somebody to reach out to, how difficult it can be to do that. Or if you are somebody who has someone reach out to you, how difficult it can be to respond. How do you go about that? Are you going to call the police so that they go over for like a wellness check? And that can help some people but push other people to a new low where they feel like, oh, now people are having to go out of their way to like call police and I'm taking up this time, and that has a negative effect on them. It's a much more nuanced discussion than just like reach out or whatever. Reach out, or if you see somebody hurting, reach out, or if you feel like you're hurting and someone reaches out, try to accept help. It's not that simple, and there's so much depth in that discussion that needs to be talked about more, and needs to be, I think, explored more, and I think can be explored in some very meaningful ways through an interactive experience like a video game. I think that's one of the things that makes the original Silent Hill games stick out in my mind so much, is that they were some of those few games that actually tackled those sort of subjects, those really, really heavy things to talk about that are not easy to digest. There's no clear right or wrong way to handle them. And yeah, there's just so much to it. And that's why, again, it's so like, we just played a game where a girl was bullied over social media likes. And like, that's why it doesn't sit right with me. The subject and the intent and the themes and all were there. I approve, but the way that they tried to convey those ideas through the story came off very shallow and detached. 最悪死に追い詰められてしまうとか体を傷つけてしまったりとかっていうのは絶対経験してほしくないし、そんなことは決して絶対に起こってはいけないことなので、本当に辛いとかもう今でも苦しい、本当に死にたいだとかっていうことを少しでも思ってる方は本当にどこかしらに相談して少しでも話を聞いてあげられるような環境を作ってあげてほしいです。Okay. So that was all of the
developer commentary for Silent Hill: The Short Message. Again, for anybody who's coming here late, a new Silent Hill game just came out today. It's free. It's on PlayStation 5. It's called Silent Hill: The Short Message. And it deals very heavily with the themes of cyberbullying and suicide. Which is why people are talking about mental health a lot and why this discussion is being brought up. Yeah. 5.5 out of 10. I wish it was a little bit more varied in its usage of things. The visuals and environments and stuff were really well done. And considering this is just a free little project, doesn't cost anything, it's not bad. It's not bad. The audio, it's Akira Yamaoka. Like, that is some new Silent Hill tracks for your Silent Hill soundtrack collection. The music and the audio was super on point. I think Yamaoka did an excellent job. I think the visuals were good. I just think the story, even the themes and concept and everything for the story, were good, I think. And I would have liked to have seen it explored in a more nuanced way. But the writing is where the Silent Hill: The Short Message really fell flat for me. And writing is a huge part of the Silent Hill games for me. So that not being handled well takes a lot away from the short message for me. Gameplay wise, it's a little bit thin. It's basically a walking simulator type game, couple of puzzles, nothing too complicated. And then the running segments, which were tedious at best and frustrating at the end, annoying at the end. So, I mean, they had to do what they could with a short amount of time to tell this short message, this short story. It's okay. It's not overtly offensive to me for the most part. I had to read the note that described the Silent Hill phenomenon of fog making people pass out, being compared to COVID. I had to read that note twice because I thought someone was playing a prank on me. I was like, there's no way this is a real thing in this video game right now. But this is another one of those things that I think didn't need the Silent Hill title attached to it. This could have been a standalone little psychological horror story. And I think I would have probably rated this much better, not as a Silent Hill game. Because there wasn't any real necessary connection to Silent Hill whatsoever. You take that one note out, you take Silent Hill out of the title, and there's nothing really comparable to Silent Hill in this, other than some rehashed ideas from stuff like Shattered Memories, Silent Hill 4, some PT. But even those things, it didn't like rip them one for one, except for the chains on the door. That was like literally the Silent Hill 4 door, but damn, missed it all. You missed everything about the short message. That's my final thoughts on the short message for today. I will be playing it a lot more. I will be speedrunning it. I will be looking more into it to learn everything in depth about it that I possibly can, and then doing a proper in-depth story playthrough of it. So expect more Silent Hill: The Short Message. If you missed it today, don't worry. There will be other days where we play this some more.